Hare Krishna, dear devotees, we welcome all of you for this evening Bhagavad Gita lecture series. Today we are very glad to receive His Grace Srinivas Nitai Das Prabhu. He is one of the very senior congregational members from his Chennai and very actively preaching in IIT Madras and coordinating many services in temple. Today the topic is jnana through yajna. Different type of sacrifices from the Bhagavad Gita, verse 4th chapter, 25th sloka. Thank you, Prabhu, for accepting our invitation. Hare Krishna. Hare Krishna. அன்பார்ந்த பக்தர்களே, இன்றைக்கு நம்மிடையே அருள் திரு ஸ்ரீனிவாஸ் நிதாய் பிரபு அவர்கள் பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயம் பதம் 25 யஜ்ஞத்தின் மூலம் ஞானம், பல்வேறு வகையான யாகங்கள் என்ற தலைப்பில் பேச போகிறார். அவர் நம் இஸ்கான் அமைப்பின் மூத்த வைஷ்ணவர், காங்கிரிகேஷன் மெம்பர். அவர் ஐஐடி சென்னையில் மிகவும் ஆக்டிவாக வேலை பார்ப்பவர். ஹரே கிருஷ்ணா. அவரை இஸ்கான் சென்னை சார்பில் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this verse of chapter 4, text number 25. We'll begin with the Mangalacharana invocation. Momagnanatimirandasya gnananjanashalakaya yakshurunmeditam mena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam mena bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sakrijatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Shavadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanashute Devi Pranamami Haripriye. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this chapter is entitled Transcendental Knowledge. இந்த அத்தியாயமானது உன்னத அறிவு என்ற தலைப்பில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So previous to this, the chapter was entitled Karma Yoga. இதற்கு முன்னாடி அத்தியாயம் கர்மயோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So the next chapter also is known as Karma Yoga, but its title Action in Krishna Consciousness. அடுத்த அத்தியாயம் கூட கர்மயோகம் தான், ஆனால் அது கிருஷ்ண உணர்வில் கர்மயோகம் என்று தலைப்பில் இருக்கிறது. So when we are equipped with this transcendental knowledge, we will be able to execute Karma Yoga in Krishna consciousness. நமக்கு இந்த உன்னத அறிவு இருந்தால் நாம் நம்மளுடைய பக்தி சேவையை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்ய முடியும். So today's verse, Devam eva pari yajnam yoginah paryupasate brahmagnav apari yajnam yajnenaivopajuhvati. So here, Devam means the worshipping the demigods. இங்கே தெய்வம் என்பது தேவர்களை வழிபடுதலை குறிக்கிறது. And Eva means like this. ஏவை என்பது இது போன்று. Apare. Apare means apare என்பது மற்ற சிலரை குறிக்கிறது. Same others. Pare and apare. So here yajnam means sacrifices. யஜ்ஞம் என்பது யாகங்களை குறிக்கிறது. Basically sacrifice means you do something to get something benefit. நாம் யாகம் என்பது ஏதாவது ஒரு பலனுக்காக நாம் யாகம் செய்கிறோம், அதை பெறுவதற்கு.
So generally people think that sacrifice means I lose something. For example, I sacrificed my life means I gave up my life. I sacrificed my time, money means I lost some time, money. But real meaning sacrifice is that you do something to gain something. பொதுவாக மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால், நான் எல்லாத்தையும் துறந்து விட்டேன், என்னுடைய வாழ்க்கையை, பணத்தை, வேலையை, அப்படி என்று சொன்னால் எல்லாத்தையும் துறந்ததாக நினைக்கிறார்கள். இங்கே யாகம் என்பது நாம் துறவு செய்வது ஏதானும் பெறுவதற்காக என்பதை குறிக்கிறது. So next word is yoginaha, or the mystics who are trying to attain perfection. Yogina means he is trying to attain perfection. யோகினக என்பது பக்குவத்தை அடைவதை குறிக்கிறது. So here it says paryupasate, worship perfectly. So paryupasate என்பது சரியாக பக்குவமாக வழிபடுதலை குறிக்கிறது. So upasate means worship and paryupasate means perfectly. உபாசத்தே என்பது வழிபடுதலை குறிக்கிறது. பரியுபாசத்தே என்பது பக்குவமாக வழிபடுதலை குறிக்கிறது. So pare and apare. Pare means the highest worship. Apare means not the highest. பரே என்பது மிக உயர்ந்த வழிபாடை குறிக்கிறது. அப்பரே என்பது உயர்ந்த வழிபாடு கிடையாது. So what do they worship? Brahma, of the absolute truth. யாரை வழிபடுகிறார்கள்? பிரம்மன் என்கின்ற பூரண உண்மையை வழிபடுகிறார்கள். So as we know, Brahman is one of the features of the absolute truth, Brahman, Paramatma and Bhagavan. பிரம்மன் என்பது பூரண உண்மையின் ஒரு பகுதி. பிரம்மன், பரமாத்மா, பரமபுருஷ பகவான். Then next is Agnav, in the fire. அக்னவ் என்பது நெருப்பில் என்பதை குறிக்கும். So what does fire mean? It is consuming our offerings. So to whom we should offer? So that is the point being discussed here. இங்கே நெருப்பு என்பது எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்வது என்பதை குறிக்கிறது. நாம் யாருக்காக அர்ப்பணம் செய்கிறோமோ அவர் எடுத்துக்கொள்வார் என்பது. Then it says apare, others. அப்பரே வேறு சிலர். So it means other than the absolute truth, that is mentioned here as apare. பூரண உண்மையை தவிர மற்றவரை குறிப்பதுதான் அப்பரே. So the next word says yajnam. If we are sacrifice for something other than the absolute truth. இங்கே யாகம் என்பது, யஜ்ஞம் என்பது பூரண உண்மையை தவிர மற்றவருக்கு செய்யப்படுவது. Yajnana, by sacrifice, eva, thus, upajuhvati, other. So மற்றவர்களுக்கு அளிக்கின்றனர். யஜ்ஞனர் என்பது யாகம். ஓகே. So basically yajnana means you have to satisfy someone. Just as say yajno vai Vishnuhu. So the real meaning of yajna is when we ultimately Krishna has to be satisfied. But here they try to satisfy someone other than the absolute truth. பொதுவாக யாகம் என்பது பரமபுருஷ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதை குறிக்கிறது. ஆனால் இங்கே யாகம் மற்றவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்கிறார்கள். So here says upajuhvati, which means offering. So whatever they have, which is given to God, given by God to them, instead of offering back to God, they offer it to someone else. இங்கே உபஜுஹ்வதி என்பது பகவான் நமக்காக எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார். அதனை பகவானுக்கே திருப்பி அர்ப்பணிப்பதற்கு பதிலாக வேறு யாருக்காவது அர்ப்பணிப்பதுதான் இது உபஜுஹ்வதி என்பதை குறிக்கிறது. Example, if previously there were post boxes and you were supposed to put the letter in the post box. So one person in my house, in front of the gate, we had one mail box. He thought that is a post box and put the letter in that box. So like this, instead of offering to the Lord, if we offer to someone else, which has been given to us by the Lord, then it is not very intelligent. இங்கே என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், தபால் பெட்டி இருந்தால் அந்த தபால் பெட்டியில் தபால் போடுகிறோம். எடுத்துக்காக என் வீட்டு வாசலில் நான் ஒரு தபால் பெட்டி வைத்திருக்கிறேன். அதில் தபால்காரர் தபால் போட்டு விடுவார். நாம் பகவான் நமக்கு கொடுத்ததை அவருக்கு திருப்பி அர்ப்பணம் செய்யாமல் நாம் மற்றவர்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறோம் என்பதை இங்கே குறிக்கிறது. In the translation, Prabhupada says, some yogis, which means not the highest yogi, but some yogis perfectly worship the demigods. சில யோகிகள் உயர்ந்த யோகிகள் அல்ல, அவர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். So who is a demigod? Of course, we know the 33 crore demigods, they are authorized representatives. But in the modern age, people are not even aware of such demigods. So they offer someone who is superior to them.
இங்கே தேவர்கள் என்பவர் யார் என்று கேட்டால் 33 தேவர்களை குறிக்கிறது. அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேவர்கள். ஆனால் மக்களுக்கு தேவர்கள் யார் என்று தெரியாத போது அவர்களை விட உயர்ந்தவர்களை வழிபடுகிறார்கள். So here it says perfectly worship, which means they are fully satisfied serving such people because they see some benefit out of it. மக்கள் பக்குவமாக ஏன் வழிபடுகிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு வழிபடுவதனால் பலன் கிடைப்பதனால அவர்கள் திருப்தியோடு வழிபடுகிறார்கள். So how do they worship them? By offering different sacrifices to them. In other words, they are engaging their mind, body, words, and whatever they have, which is given to them by God, to these demigods. அவர்கள் எப்படி தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய உடலாலும் மனதாலும் செயலாலும் அவர்களிடம் உள்ள எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித்து வழிபடுகிறார்கள். And what about some other sacrifice in the fire of the Supreme Brahman? In other words, they are trying to attain the impersonal Brahman. They want to sacrifice everything in this world even. Some people are trying to be happy in this world by worshiping the demigods. Some people want to reject this world, but what do they want? To merge into the impersonal Brahman. அருவவாதிகள் அந்த இம்பர்சனல் பிரம்மனில் ஐக்கியமாக வேண்டும் என்பதற்காக ஏன் இந்த உலகம் தன்னை எல்லாவற்றையுமே அர்ப்பணித்து விடுகிறார்கள். Here wherever it says fire means knowledge. இங்கே நெருப்பு என்று எங்கெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அது ஞானத்தை குறிக்கிறது. As we'll see in the end of this chapter also, Krishna refers to this fire as fire of transcendental knowledge. It can burn to ashes all the sins which we have accumulated. இங்கே இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த ஞானத்தை பற்றி ஃபயர் ஆஃப் நாலேஜ், நெருப்பு என்ற ஞானம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நமக்கு ஞானம் வந்துவிட்டால் நம்மளுடைய எல்லா பாவங்களும் அழிக்கப்பட்டுவிடும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். One more thing here, it's a supreme Brahman, but actually you see in the 10th chapter Bhagavad Gita, Krishna is addressing, when Arjuna is addressing Krishna as Param Brahma. But here people think that highest form of Brahman is the impersonal feature. பொதுவாக மக்கள் மிக உயர்ந்தது இம்பர்சனல் ஃபீச்சர் தான் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் பகவான் பகவத்கீதையில் அர்ஜுனனும் பகவானை பரபிரம்மன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So here the purport says, as described above, so described above means a person engaged in discharging duties in Krishna consciousness is also called a perfect yogi. இங்கே இந்த பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் யார் தன் கடமைகளை செய்கிறார்களோ அவர்கள் பக்குவப்பட்ட யோகி அல்லது முதல் தர யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார். So mystic means perfection. So we see in the end of last verse of Bhagavad Gita also, Yatra Yogeshwara. Yogeshwara means perfection, perfect mysticism. So this Krishna consciousness is meant for attaining the highest perfection. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு என்பது நாம் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைவதற்கானது. இந்த பகவத்கீதையில் கடைசியில் கூட எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதில் மிஸ்டிக் என்பது மிக உயர்ந்த பக்குவம் என்பதை குறிக்கிறது. So otherwise this so-called yoga will not reach its perfection. This as we'll see in the later chapter, also 6th chapter, Yoga Aruda and Yoga Rurukshu, which means one who has attained perfection in yoga and one who is beginning yoga. So 6வது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி யோகா ரூடா என்பதெல்லாம் யார் இந்த பக்குவமான நிலையை அடைகிறார்களோ அவர்களை குறிக்கிறது. Some background. I hear some noise in background. Other than you, if someone else is. Yes, Prabhuji. 1 minute. I'll just... Now it's all right, Prabhu. Yes. So then it says, but there are others who perform similar sacrifices in the worship of demigods. So whatever has to be done to Krishna, they offer it to the demigods. மற்றவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு என்ன அர்ப்பணிக்க வேண்டுமோ அதனை அர்ப்பணிக்காமல் தேவதைகளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்கள். And still others who sacrifice to the Supreme Brahman or the impersonal feature of the Supreme Lord. So what is the sacrifice? They are cultivating knowledge about this impersonal feature. Instead of cultivating knowledge about Bhagavan,
they cultivate knowledge about this impersonal feature of the Lord, or they cultivate knowledge about pleasing the demigods. மற்றவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய ஞானத்தை பெறுவதற்கு பதிலாக அவர்கள் தேவர்களை பற்றிய ஞானத்தையோ அருவ பிரம்மனை பற்றிய ஞானத்தையோ வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். So these are different kinds of sacrifice in terms of different categories. இது பலதரப்பட்ட யாகங்கள் பலவகைப்பட்டவை இதை குறிக்கிறது. So it depends on where we are located, so what we want and where we are located. It is not the recommended, but people choose these according to their desires. இதெல்லாம் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை, மக்கள் அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி இதனை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறார்கள். So such different categories of sacrifice by different types of performers only superficially demark varieties of sacrifice. So this point is very important. Superficially demark variety. In other words, just like Prabhupada says, there are no political boundaries, but these are all boundaries made by man. God has not created the earth with different boundaries for different countries, but we create such boundaries. Similarly, these sacrifices are superficially demarcated according to these performers, but that is not the reality. சில பிரபுபாதர் சொல்கிறார், பகவான் இந்த உலகத்தை எல்லைக்கு உட்பட்டதாக எல்லாம் படைக்கவில்லை, இதெல்லாம் மக்களால் உண்டாக்கப்பட்டது. அதே மாதிரிதான் மக்களும் பல வகைப்பட்ட யாகங்களை அவர்களினுடைய ஆசை திருப்திக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்து கொள்கிறார்கள். As we see in the 17th chapter of Bhagavad Gita, also there is divisions of faith. So then Arjuna is asking Krishna, why do people follow different processes? So there he says that is due to the influence of the three modes. Sattva, Rajas and Tamo Guna. 17வது அத்தியாயத்தில் கூட அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை கேட்கிறார், இந்த அத்தியாயம் நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் என்பது ஏன் மக்கள் வெவ்வேறு வகையான நம்பிக்கையில் இருக்கிறார்கள் என்று அர்ஜுனன் கேட்ட பொழுது கிருஷ்ணர் ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள் என்று பதிலளித்தார். Actually, sacrifice means to satisfy the Supreme Lord Vishnu, who is also known as Yajna. யாகம் என்பது பொதுவாக அதனுடைய அர்த்தம் யாக புருஷரான விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதை குறிக்கிறது. Here in that word Yajna, Yaj is that's the important part. இங்கே யஜ்ஞ அப்படி என்ற வார்த்தை மிகவும் முக்கியமான வார்த்தை. Basically, as I told several times, he is providing us everything and that has to be given back to him. So then only it is complete. The sacrifice becomes complete. If I give you money and you give that money to someone else instead of returning back to me, then you have become indebted to me. So யாகம் என்பது எப்பொழுது முழுமை பெறும் என்றால் பகவான் நமக்கு கொடுத்ததை திருப்பி பகவானுக்காகவே நாம் அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக நான் உங்களுக்கு பணம் கொடுத்தால் நீங்கள் யாருக்கோ கொடுத்து விட்டு எனக்கு திருப்பி கொடுக்கவில்லை எனால் அது முழுமையாகாது. So here, what is the sacrifice the Lord wants? Love and devotion, as we see, Patram Pushpam Palam Toyam, Gome Bhaktya Prayachati, Tad Prahatam Ashnami Prayatatma. There he is saying that the sacrifice the Lord is expecting is love and devotion, whereas the sacrifice we offer to someone else is only material. நம்மிடம் பகவான் கிருஷ்ணர் எதிர்பார்ப்பது என்னவென்றால் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி. அந்த ஸ்லோகத்தில் சொன்ன மாதிரி அன்பையும் பக்தியையும் தான் பகவான் எதிர்பார்க்கிறார். ஆனால் நாம் மற்றவர்களை இந்த ஜட உலகத்தில் திருப்திப்படுத்தும் செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். All the different varieties of sacrifice can be placed within 2 primary divisions. எல்லா வகையான யாகங்களையும் முதன்மையான 2 வகைகளாக பிரிக்கலாம். So this material world is duality. So no matter, it looks like we have many choices, but ultimately the choices are only 2, because either we are influenced by the 3 modes or we are transcending the 3 modes. இந்த ஜட உலகம் இரட்டைகளால் நிறைந்தது. எனவே நமக்கு 2 வாய்ப்புகள் தான் இருக்கின்றன. ஏனெனில் இந்த ஜட உலகம் ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது. And so, namely, first is sacrifice of worldly possessions and sacrifice in pursuit of transcendental knowledge. முதலாவதாக இந்த உலகத்தினுடைய நம்மளுடைய அந்த என்னென்ன நம்மளுடைய பொசிஷன்ல இருக்கோ அதனை துறப்பது. 2வது பகவானுக்காக யாகம் செய்வது.
So in this world, generally, if you have to please someone, you have to give him something material. So that extends even up to the demigods, because they think that they are giving us something material, and we think we have to give back to them something material. இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரை நாம் யாரையானும் திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு ஏதாவது பௌதீகமான பொருளை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அதே மாதிரிதான் தேவர்கள் கூட நமக்கு இந்த பௌதீக தேவைகளை வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார்கள். அவர்களும் நாம் பௌதீகமான விஷயங்களை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். So one may think, why these demigods are superior? How they can depend on someone like us who are in the lower planets? நீங்கள் நினைக்கலாம், ஏன் இந்த தேவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள், அவர்கள் ஏன் இந்த பூமியில் வாழக்கூடிய நம்மை சார்ந்திருக்கிறார்கள் என்று. But we can just give a simple example. Just like the government is such a huge has resources, money, but still it is depending on the tax which is coming from the small entities. இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்ல வேண்டாம் என்றால், நம்மளுடைய அரசாங்கம் அது எல்லையில்லாத ட்ரெஷர் அதில் இருந்தால் கூட அது பொதுமக்களை வரியின் மீது நம்பி அரசாங்கத்தை நடத்துகிறது. Another example is, supposing sometimes we become dependent on the smallest person. Supposing a housemaid doesn't come, we struggle for that day, or something goes wrong, we have to depend on someone who's much inferior to us. So similarly, these demigods, although they are in higher position, for some of the things they have to depend on the people on the lower planets. சோ நம் வீட்டில் எடுத்துக்காட்டாக வேலைக்காரியை நாம் சார்ந்திருக்கிறோம். வேலைக்காரி வரவில்லை என்றால் அன்று நாம் மிகவும் துன்பப்படுகிறோம். சோ நாம் நம் நிலையை விட தாழ்ந்த நபர்களை சார்ந்திருக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் இந்த தேவர்கள் மிக உயர்ந்த நிலையை சேர்ந்தவர்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள நம்மை சார்ந்திருக்கிறார்கள். Even we saw in the 3rd chapter, Krishna is saying that the Lord created these demigods so that they will please us and we have to please them. So this interdependency is always there in this material world. No matter how big you may be, you have to depend on the small. The smallest has to depend on the big, because the dealings are based on material things. பகவான் கிருஷ்ணர் 3வது அத்தியாயத்தில் சொல்லி இருக்கிறார், நாம் அனைவரும் தேவர்களை சார்ந்திருக்கிறோம் என்று, நாம் தேவர்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். இந்த ஜட உலகத்தில் கூட நாம் சில விஷயங்களுக்காக நம்மை விட தாழ்ந்தவர்களை சார்ந்திருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஏனெனில் நாம் திருப்திப்பட அவர்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். அவர்களின் உதவி நமக்கு தேவைப்படுகிறது. One more thing is, in this sacrifice you have to lose something. If you want to gain something, because it is material, we have to lose. In whatever stage you may be, in the demigod or the living entity, ordinary living entity, because the dealing is based on material things, you always, if you want to gain something, you have to lose something. So நமக்கு எப்பொழுதுமே ஏதாவது நாம் அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அதற்காக நாம் ஏதாவது ஒன்றை இழக்க வேண்டும். இது இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து நடைபெறுகிறது. But as far as transcendental knowledge is concerned, if you lose something, you gain more than what you give. So ஆனால் உன்னத அறிவை பொறுத்தவரை நாம் எதையாலும் இழந்து விட்டால் கூட நாம் மிக உயர்ந்தவற்றை பெறுகிறோம். That's why this knowledge, as Krishna said in the beginning of this chapter, 2 things he is mentioning, that he has instructed this to the sun god, and second thing, it is coming through this disciplic succession. அதனால்தான் இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் 2 முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லி இருக்கிறார். அவர் இந்த உபதேசத்தினை சூரிய பகவான் விவஸ்வானுக்கு போதனை செய்தார். அதே மாதிரி இந்த ஞானமானது சீட பரம்பரையில் வருகிறது என்று. So here we should learn to sacrifice for a higher cause. இங்கே நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமெனில், நாம் யாகம் செய்வது ஒரு உயர்ந்த காரணத்துக்காக செய்கிறோம் என்பதை. Also in the 2nd chapter, Krishna is talking about the higher taste. That is how we can progress only if we have fixed in the higher taste. 2வது அத்தியாயத்தில் கூட பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நமக்கு உயர்ந்த சுவை பெற வேண்டும் என்றால் நாம் தாழ்ந்த சுவையை விட வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So this higher taste is transcendental knowledge. Then we can give up these material possessions which will be anyway taken away from us. இந்த உயர்ந்த சுவை என்பது இந்த உன்னத அறிவை குறிக்கிறது. இந்த உன்னத அறிவை பெற வேண்டும் என்றால் நாம் இந்த ஜட ஆசைகளை துறக்க வேண்டும்.
So another interesting thing is, as far as this transcendental knowledge is concerned, here the sacrifice, we know that Yukta Vairagya, even these material things can be utilized to acquire this transcendental knowledge. இங்கு யுக்த வைராகியா என்பது ஈவன் நம்மளுடைய ஜட பொருள்களை கூட நாம் இந்த உயர்ந்த உன்னத அறிவை பெறுவதற்காக உபயோகிக்கலாம் என்பதை குறிக்கிறது. So those who are in Krishna consciousness sacrifice all material possessions for the satisfaction of the Supreme Lord. யாரெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தங்களுடைய எல்லா ஜட சொத்துக்களையும் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்க தயாராக இருக்கிறார்கள். So sacrifice can be meant in two ways. One is rejecting material possessions, but the other thing is Yukta Vairagya, means you utilize these material possessions also to please the Supreme Lord. இந்த யாகம் என்பது இரண்டு வகை. ஒன்று, நாம் இந்த ஜட பொருள்களை துறப்பது. இரண்டாவது, யுக்த வைராகியா என்பது நம்மளுடைய ஜட பொருள்களை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதை குறிக்கிறது. However, to know this science of offering even material possessions in the service of Supreme Lord, one has to have transcendental knowledge. நம்மளுடைய ஜட பொருள்களை நாம் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்றால் கூட நமக்கு உன்னத அறிவு மிகவும் முக்கியம். Because the Lord is spiritual, how can we offer him something material and please such a person? Because he is Atma Rama. Krishna being Atma Rama, how we can satisfy him with our material positions? So that's why we need this transcendental knowledge by which we can learn this science of even offering these material possessions for the satisfaction of the Supreme Lord. கிருஷ்ணர் ஆத்மா ராமா, அவருக்கு நாம் எதுவும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் இந்த ஜட பொருள்களை எப்படி ஆன்மீகமான பகவானுக்கான அர்ப்பணிக்க முடியும்? சோ அது மிகவும் முக்கியம். நாம் அதற்காக தான் இந்த உன்னத அறிவு என்பது மிக முக்கியம். இந்த பகவானை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டால் நாம் நல்ல சிறப்பாக செயல்பட முடியும். Same example, the flower, Krishna is saying, offer me a flower, leaf, water. So these are all material things, but he is saying, if you offer it love and devotion, then I will accept it. So he is not dependent on material things, but why is he accepting it? பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், பூவோ பழமோ தண்ணீரோ எனக்கு அன்போடும் பக்தியோடும் அர்ப்பணித்தால் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இவை கூட ஜட பொருள்கள் தான். But the main thing is, to do devotion, we require transcendent knowledge. So Krishna is appreciating that you have knowledge about him. Janma karma chime divyam, Krishna is also saying. So he is thinking that, okay, this fellow is offering me something, means he has some knowledge about me. That is why he is offering. So Krishna is appreciating that this devotion is coming through knowledge. நாம் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஞானம் தேவை. நாம் பக்தியில் இருப்பதால் தான் ஜன்ம கர்மச்ச திவ்யம் அதில் சொல்லப்பட்ட மாதிரி, சோ இந்த நபருக்கு என்னை பற்றிய ஞானம் இருக்கிறது, அதனால் தான் இவர் பக்தி செய்கிறார் என்று கிருஷ்ணர் மிகவும் திருப்தி அடைவார். And then while others who want some temporary material happiness sacrifice their material positions to satisfy demigods. யாருக்கெல்லாம் தற்காலிகமான ஜட தேவைகள் இருக்கிறதோ அவர்கள் எல்லாம் தேவர்களை திருப்திப்படுத்தி அதை பெறுவதற்காக செயல்படுவார்கள். On the one side, Krishna is saying, you offer these material possessions for my satisfaction, and there are some people, they also are sacrificing the material possessions, but to satisfy demigods. And why do they doing that? For temporary material happiness. கிருஷ்ணர் ஒரு பக்கம் சொல்கிறார், இந்த ஜட பொருள்களை எனக்கு அர்ப்பணம் செய்யுங்கள் என்று. ஆனால் சில பேர் எல்லா ஜட பொருள்களையும் அவர்களுடைய ஜட ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக தேவர்களுக்காக அர்ப்பணம் செய்கிறார்கள். This is known as Shreyas. Difference between Shreyas and Preyas. Shreyas means for our ultimate benefit, and Preyas means for the short-term benefit. ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ் என்ற இரண்டு வார்த்தைகளில் இந்த ஸ்ரேயஸ் என்பது நம்மளுடைய இறுதி பலனுக்காக செய்வது, பிரேயஸ் என்பது நம்மளுடைய குறுகிய கால பலனுக்காக செயல்படுவது. Also Krishna, the second chapter come across Kripana and Brahmana. Kripana means he doesn't know the value of things, and Brahmana means he knows how to utilize things to please the Lord. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கூட கிருஷ்ணர் கிருப்பனா பிராமணா பற்றி பேசுகிறார். கிருப்பனா என்பது அவருக்கு எந்த பொருளின் மதிப்பும் தெரியாதவர். பிராமணா என்பது எல்லா மதிப்பும் தெரிந்து அதனை பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்துவார்.
So these material persons, to whom do they offer? To satisfy demigods such as Indra, the sun god, etc. இந்த ஜட பொருள்களை நாம் யாருக்காக அர்ப்பணிக்கிறோம் என்றால் இந்திரா, சூரிய பகவான் அவர்களுக்காக அர்ப்பணிக்கிறோம். Why do they? Because they think that Indra is giving me rain, sun god is giving me sunlight. So although Krishna says that I empower these demigods to supply the needs of the living entities, these people think that they by themselves, this Indra and sun god are providing their needs. பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய பிரதிநிதிகள் இந்திரா, சந்திரா இவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் பகவானினுடைய அந்த அனுமதியின் பேரில் நமக்கு சூரிய வெளிச்சம், சந்திர வெளிச்சம் என்றால் கொடுக்கிறார்கள். ஆனால் மக்கள் இதை புரியாமல் அவர்கள் சூரியனும் சந்திரனும் அவர்களுக்கு தானாகவே எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறார்கள் என்று அவர்களுடைய ஜட பொருள்களை அவர்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறார்கள். Supposing the tax has to be deposited into the government, instead you pay the tax to someone else. So that is not very intelligent. வரி என்பது அரசாங்கத்திற்கு நாம் செலுத்த வேண்டியது, அரசாங்கத்திற்கு செலுத்தாமல் மற்றவர்களுக்கு செலுத்துவது தவறு. So that will incur only penalty. You have to already some money you have lost, and on top of that you have to pay to the original person. நீங்கள் ஏற்கனவே பணத்தை இழந்து விட்டீர்கள். நீங்கள் யாருக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டுமோ அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும். And what about other category? Others who are impersonalists sacrifice their identity by merging into the existence of the impersonal Brahman. அருவவாதிகள் பரத்துடன் ஒன்றாக கலப்பதற்காக தங்களுடைய பௌதீக அடையாளங்களை தியாகம் செய்கின்றனர். In the second chapter also Krishna tells Arjuna that we are existing as individuals. You, me and all these people have the individuality in the past and the present and in the future. So this cannot be taken away. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கூட பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நாம் அனைவருக்கும் தனித்தன்மை என்பது இருக்கிறது. கடந்த காலத்தில், நிகழ்காலத்தில், எதிர்காலத்திலும் இந்த தனித்தன்மை இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Even when we go to the spiritual world, or even if we merge into the impersonal Brahman, still our identity will remain. நாம் ஆன்மீக லோகத்திற்கு போனாலோ இல்லை பிரம்மனில் நாம் ஐக்கியமானால் கூட நம்மளுடைய தனித்தன்மை என்பது எப்பொழுதும் இருக்கும். So this individuality cannot be taken away, but these people, they want to give up. They desperately try to give up that individuality. So இந்த தனித்தன்மை என்பது நம்மை விட்டு போகாது. ஆனால் அவர்கள் அதனை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். So basically why they want to give up the identity? Because they see everything is negative about this world. They think this world is negative and there is no person in control. ஏன் அவர்கள் தங்களுடைய அந்த தனித்தன்மையை விட்டுவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு இந்த உலகம் பொய்யானது, அந்த அவர்களுக்கு பகவானை பற்றிய ஞானம் இல்லாததுதான் காரணம். So they think that we can never satisfy anyone. Either we can be satisfied nor we can satisfy anyone. There is no person who will be satisfied or who will satisfy us. அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால், நானும் திருப்தி அடைய முடியாது, இந்த உலகத்தில் யாரையும் திருப்தி செய்ய முடியாது, யாராலும் இந்த உலகத்தில் என்னை திருப்தி செய்ய முடியாது என்றெல்லாம் நினைக்கிறார்கள். So they try to reject everything, including this material nature, Supreme Lord, and the other living entities. And yes. அவர்கள் பகவான், மற்ற உயிர்வாழிகள், இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருள்களையுமே விட்டு விடுகிறார்கள். Right now they are Saguna Brahman, which means they have an identity based on the three modes, because depending on the body they have one set of identity. But they want to give up that Saguna Brahman and attain the Nirguna Brahman. நாம் இந்த ஷரீர சம்பந்தமாக இந்த ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இந்த தனித்தன்மையை ஷரீர சம்பந்தமான அந்த ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களை விட்டுவிட்டு நாம் நிர்குணா நிலைக்கு செல்ல வேண்டும். But actually Nirguna Brahman means it doesn't have material quality, it has spiritual qualities. But since they have no idea about that, they think that Nirguna Brahman means no qualities. நிர்குண பிரம்மம் என்பது ஆன்மீக
குவாலிட்டிஸ் குணங்களை குறிக்கிறது. இது ஜட குணங்கள் கிடையாது. ஆனால் மக்களுக்கு இதை பற்றி தெரியாது. அதனால் அவர்கள் எந்த குணங்களுமே இல்லை என்று நினைக்கிறார்கள். Okay. Now the demigods are powerful living entities appointed by the Supreme Lord for the maintenance and supervision of all material functions. So இங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த தேவர்களை பிரதிநிதிகளாக அவர் அமைத்திருக்கிறார். ஏனெனில் இந்த உலகத்தை பராமரிப்பதற்காகவும் நமக்கு இந்த ஜட தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காகவும். So here it says powerful living entities. In other words, they are also living entities, but they have attained some power because of they also did some sacrifices. இங்கே சக்தி வாய்ந்த உயிர்வாழிகள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் அவர்கள் சில யாகங்கள் செய்து சக்தி பெற்றதினால் அப்படி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள். So depending on the material sacrifices you perform, you can also become a demigod. நீங்களும் அந்த தேவர்கள் நிலைக்கு உயரலாம். நீங்கள் அதற்கான யாகங்களை செய்தீர்கள் என்றால். But in any case, these demigods' role is only for maintenance and supervision of the material functions. எப்படி இருந்தாலும் இந்த தேவர்களினுடைய வேலை இந்த பராமரிப்பது, இந்த ஜட செயல்களை பராமரிப்பது, மேற்பார்வையிடுவது. What do they maintain and supervise? The heating, watering, lighting of the universe. அவர்கள் என்ன பராமரிக்கிறார்கள், மேற்பார்வையிடுகிறார்கள் என்றால் வெப்பம், தண்ணீர், வெளிச்சம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு கிடைப்பதற்கு அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். Actually, the living entity doesn't need this. That's why Krishna says, if you come to my planet, there's no need for the sun and the moon, all this. But because we are in the conditioned stage, because we become dependent on this, therefore we think that we are depending on the demigods. உண்மையில் பார்த்தால் உயிர்வாழிகளுக்கு இவையெல்லாம் தேவையில்லை. ஏனெனில் நாம் ஆன்மீக ஆத்மாக்கள். நாம் கிருஷ்ணலோகத்திற்கு போனால் அங்கு சந்திரனோ சூரியனோ வெப்பமோ மின்சாரமோ தேவையில்லை. ஆனால் ஜீவாத்மாக்கள் கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பதனால் அவர்கள் இவற்றையெல்லாம் சார்ந்து ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Those who are interested in material benefits worship the demigods. Material benefits means short-term benefits. தற்காலிகமான அந்த தேவைகளுக்காக தேவர்களை மக்கள் வழிபடுகிறார்கள். But the reality is, whether it's material or spiritual, both benefits are ultimately coming from the Supreme Lord only. உண்மை என்னவென்றில் அது ஜடமாகவோ ஆன்மீகமாகவோ எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே பகவான் கிருஷ்ணரிடம் இருந்துதான் வருகின்றன. And now how do they worship the demigods? They worship by various sacrifices according to the Vedic rituals. வேத இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வேத சடங்குகளை, பல்வேறு சடங்குகளை செய்து அவர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். But in the second chapter, Krishna is saying Nistraigunyo Bhavarjuna and Pushpitam Vacham. So there he is saying that these Vedas, they are encouraging people to perform these various sacrifices, but one should learn to transcend this such injunctions. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லி இருக்கிறார், வேதங்கள் மக்களை யாகங்களை பல்வேறு ஜட தேவைகளுக்காக செய்யும்படி ஊக்குவிக்கிறது. ஆனால் அவற்றை நாம் விட்டுவிட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். Even if you are following the Vedas, if you don't know the purpose of the Vedas, they will keep you bound to this material world. நாம் வேதங்களை பின்பற்றினால் கூட வேதங்களின் நோக்கம் என்ன என்று நமக்கு தெரியவில்லை என்றால் நாம் இந்த ஜட உலகத்தில் பந்தப்படுத்தப்படுவோம். So they are known as Bahvishwarvadi or believers. They think that there are many gods, polytheism. அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் பஹீஸ்வரவாதி, அதாவது பழைய கடவுள்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நம்புகிறார்கள். The atheist means he thinks that there is no God. And this monist means he thinks I am God, and this polytheist he thinks there are many gods. நாஸ்திகர்கள் கடவுள் இல்லை என்று நினைக்கிறார்கள். மோனிஸ்ட் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் நான் தான் கடவுள் என்று. பாலிஸ்ட் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் பல கடவுள்கள் இருக்கிறார்கள் என்று. Basically they don't know who is the controller and who is the enjoyer, real enjoyer.
அவர்களுக்கு கட்டுப்படுத்துபவர் யார், அனுபவிப்பாளர் யார் என்று தெரியாது. Okay, now but others who worship the impersonal feature of the absolute truth and regard the forms of the demigods as temporary. அருவவாதிகள் அதை வழிபடுபவர்கள் அந்த எல்லாம் தற்காலிகமானதுதான் அந்த அருவ வழிபாடு என்பது. So in one sense, the demigod worshippers are better than these impersonalists. அருவவாதிகளை விட தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் சிறந்தவர்கள். Because the demigod worship, at least they know how to respect another person, whereas these impersonalists, indirectly they are disrespecting even the demigods. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க அவர்களுக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த அருவவாதிகளோ யாருக்கும் மரியாதை என்பதை கொடுப்பதில்லை. And even if they are worshipping the demigods, it will be explained now, they regard the forms of demigods as temporary. அவர்கள் தேவர்களை வழிபட்டால் கூட இவை எல்லாம் தற்காலிகமானவை என்று நினைக்கிறார்கள். And they sacrifice their individual selves in the supreme fire. In other words, they think I am not doing so this kind of அவர்கள் தங்களை அந்த மிக உயர்ந்த அந்த ஃபயருக்காக அர்ப்பணம் செய்கிறார்கள். So they give up their ego, they try to give up their ego, but actually ego cannot be given up. ஈகோ அவ்வளவு சுலபமாக விட முடியாது. அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் ஈகோவை விட்டு விடுகிறார்கள் என்று. Ego means ahankar. அகங்காரம். Yes. And thus end their individual existences by merging into the existence of so many. In other words, they try to think that right now he is different from me, but actually I am equal to him. அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் என்னிலிருந்து அவர் வேறுபட்டவர், ஆனால் நான் அவருக்கு சமமானவர் என்று நினைக்கிறார்கள். Till I become equal to him, I will worship him. Once I become equal to him, I can reject him. நான் அவருடன் சமமாகும் வரை அவரை வழிபடுவேன், நான் அவருக்கு சமமானவுடன் அவரை நான் நிந்தித்து விடுவேன் என்று சொல்கிறார்கள். So one time Prabhupada was in Japan to negotiate with the Dai Nippon company. So he met one person, one of the officers, and he asked, what is your goal in life? And that fellow, he just showed some pack of cards, and indirectly he was trying to say, I want to become the boss, but that is my aim in life. Today I am serving under the boss, eventually I want to become the boss. ஒருமுறை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஜப்பானில் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு பாசிடம் பேசும் பொழுது அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் இலக்கு என்ன என்று கேட்ட பொழுது, நான் இப்பொழுது ஒரு அதிகாரியின் கீழ் வேலை செய்கிறேன், என்னுடைய நோக்கம் நானும் இந்த மூத்த அதிகாரியாக வேண்டும் என்பதுதான் என்று சொன்னார். So here Prabhupada says, such impersonalists sacrifice their time in philosophical speculation to understand the transcendental nature of the Supreme. In other words, they are also cultivating knowledge, but their intention is to become God. What they want to see, what is the difference between me and God, or me and the demigods, so that I can also become like them. அருவவாதிகள் தங்களுடைய நேரத்தை இந்த தத்துவ கற்பனைகளில் செலவிட்டு அவர்கள் பகவானை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறார்கள். அதன் பிறகு அவர்கள் எனக்கும் பகவானுக்கும் இடையில் என்ன வேறுபாடு இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள சொல்ல முயற்சி செய்கிறார்கள். So in other words, the fruity workers sacrifice their material possessions for material enjoyment. So that is first category, that is they want material, so they are offering material things. பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் எல்லாம் அந்த பலநோக்கு செயல்களினுடைய விளைவுகளை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதில் ஈடுபடுகிறார்கள். So they think whatever is with me right now, it belongs to me, and whatever I am getting from someone, that belongs to him. That is their understanding. But actually, devotee knows that everything belongs to Krishna. அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால், என்னிடம் இருப்பதெல்லாம் எனக்கு சொந்தம், இனி என்னெல்லாம் எனக்கு கிடைக்க போகிறதோ அதுவும் எனக்கு சொந்தம் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் பக்தர்களை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இந்த உலகில் இருப்பவை அனைத்தும் பகவானுக்கு சொந்தமானது என்று. So the other one is the impersonalist sacrifices his material designations with a view to merging into the existence of the Supreme. So the impersonalist is concerned, he is thinking that right now I am thinking I am not God. So I have to give up this identity that I am not God and become God.
இந்த அருவ பக்தர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் தங்களுடைய பட்டம் பதவி இவைகளை எல்லாம் துறந்து விடுகிறார்கள். இப்பொழுது நான் கடவுள் இல்லை, ஆனால் நான் எதை தியாகம் செய்கின்றேனோ எதற்காக என்றால் நான் பகவானாக ஆக வேண்டும் என்பதற்காக என்று நினைக்கிறார்கள். So whereas we know devotee, whatever it may be, he uses that in the whatever designations he has. Krishna says, Nirmana moha jita sangadosha. That verse is saying that you give up the false identification. He's not saying you give up your identification. He's telling to give up the false identification. கிருஷ்ணர் நிர்மாண மோகா என்ற ஸ்லோகத்தில் நீ உன்னுடைய பொய் அடையாளத்தை விட்டுவிடு என்று சொல்கிறார். The false identification is, instead of trying to enjoy this material world for myself, I offer it to the Supreme Lord. பொய்யடையாளம் என்பது இந்த ஜட உலகத்தை நான் அனுபவிப்பதற்கு பதிலாக இவற்றை பகவான் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான். Next it says, for the impersonalist, the fire altar of sacrifice is the Supreme Brahman. In other words, whatever he is sacrificing, he wants to become that Supreme Brahman. For that purpose, he is doing everything. இங்கே அருவவாதிகளை பொறுத்தவரை அவர்கள் இந்த நெருப்பு அந்த யாகம் கூட அது பிரம்மனுக்காக செய்கிறார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் இந்த யாகத்தை Prabhu, could you please tell that? So they are doing all these sacrifices so that they can become one with God. So அவர்கள் இந்த மாதிரி தியாகங்களை ஏன் செய்கிறார்கள் என்றால் அவர்களும் பகவானுடன் ஒன்றாக இணைவதற்காக, பகவான் ஆகுவதற்காக. So the sacrifice is the knowledge. Of course, here also Krishna is talking about knowledge, but the knowledge which these impersonalists cultivate, they want to become one with God. That is the purpose of acquiring knowledge. இந்த அருவவாதிகள் அவர்கள் இந்த ஞானத்தை எதற்காக பெறுகிறார்கள் என்றால் அவர்களும் பரமனுடன் ஒன்றாக ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த ஞானத்தை பெறுகிறார்கள். Whereas the devotee is trying to acquire knowledge to serve God better and better. ஆனால் பக்தர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் ஞானத்தை பெறுவது பரமபுருஷ பகவானுக்கு இன்னும் சிறந்த முறையில் எப்படி சேவை செய்வது என்பதற்காக. Because the devotee knows that he can never become the Supreme Brahman. So his position is eternally the servant of the Lord. He doesn't attempt that at all. He is very intelligent. So he knows that is not possible. பக்தர்கள் மிகவும் புத்திசாலிகள். அவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் நாம் என்றுமே அந்த பிரம்மன் ஆக முடியாது என்று. நாம் பகவானின் நிரந்தர சேவகர்கள் என்பது அவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும். அப்படி அதை அவர்கள் புரிந்து செயல்படுகிறார்கள். Krishna also says the Maya Aparhita Jnana, the knowledge has been stolen by illusion, this impersonalist. And also Chaitanya Mahaprabhu says Maya Bhashi Sunile Hoi Sarvanash. So they are causing their own destruction, this impersonalism. இந்த அருவவாதிகள் அவர்களுக்கு தானாகவே அவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கிறார். கிருஷ்ணரும் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த அருவவாதிகளினுடைய அறிவானது மாயையினால் கவரப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார். Whereas Krishna says, if you surrender to me, then I will help you overcome this Maya. But they surrender to that Maya instead of Krishna. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சொல்லியிருக்கிறார், நீங்கள் என்னிடம் சரணாகதி அடைந்தால் எப்படி இந்த மாயையிலிருந்து தப்பிப்பது என்பதை நான் சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறார். ஆனால் அருவவாதிகள் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதற்கு பதிலாக மாயையிடம் சரணடைந்திருக்கிறார்கள். So the Krishna conscious person like Arjuna, however, sacrifices everything for the satisfaction of Krishna. கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பக்தர்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணரினுடைய திருப்திக்காக அர்ப்பணம் செய்கிறார்கள். That's why at the end of Bhagavad Gita also Krishna is saying Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru, and also sarva dharman parityajya mam ekam sharanam braja. That is the ultimate sacrifice or perfection of renunciation. அதனால்தான் பகவான் கிருஷ்ணரும் பகவத்கீதையின் இறுதியில் மன்மனாபவ மத்பக்தோ என்று சொல்லி இருக்கிறார். ஏனெனில் பகவானை பற்றி நினைத்து அவருக்கே எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித்தால் அவரை அடையலாம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So this sacrifice will give us the highest benefit, and that's why it's known as perfection of renunciation, 18th chapter. So what is it? Supposing you are investing
little and getting maximum, you are considered to be very intelligent investment. Similarly, when you invest your time in devotional service, then you are said to be the most intelligent because you get God in return. சோ இங்க மிகவும் புத்திசாலித்தனம் என்னவென்றால், நாம் பகவானுக்காக பக்தி செய்யும் பொழுது நமக்கு பகவானே கிடைக்கிறார். அதுதான் மிகவும் உயர்ந்த புத்திசாலித்தனம். இந்த 18வது அத்தியாயம் கூட முடிவு, துறவின் பக்குவம், புத்திசாலித்தனம் என்பது பகவானுக்கு பக்தி செய்வது என்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. So because Arjuna surrendered to Krishna, he got Krishna, and that's why he could get everything. That's why last verse says, Yatra Yogeshwar Krishna, Yatra Parthudana Dara. What is the benefit it is explaining in the last verse? So அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். அதனால்தான் அவருக்கு கிருஷ்ணரும் கிடைத்தார், எல்லாமே கிடைத்தது. அதை தான் இங்கே இந்த 18வது அத்தியாயத்தில் கூட கடைசி ஸ்லோகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரக என்ற ஸ்லோகத்தில். So then what is the other benefit? All his material possessions as well as his own self, everything is sacrificed for Krishna. In other words, it is utilized, it is put to the best utility. Whatever material he is having, that's why Krishna says, while remembering me, you fight. Remembering me is one type of sacrifice, and fighting is also one, although it looks like a material thing, that is also pleasing to the Lord. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் சொல்கிறார், நீ என்னை நினைத்து சண்டை போடு என்று சொல்கிறார். பகவானை நினைத்தல் என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இரண்டாவது விஷயம், சண்டை போடுவதும் பகவானுக்காக மிகவும் முக்கியமான விஷயம். So here it says everything. So Manasadeha, so whatever that Bhaktivinoda Thakur song is there, whatever is there with me, I offer it to Lord Krishna. So that is the aim of a devotee. பக்திவினோத் தாக்கூரர் சொன்ன மாதிரி, என்னிடம் இருப்பவை அனைத்தையும் நாம் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அதே மாதிரி நாம் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும். The devotee knows that this is material, this is spiritual, but at the same time he knows how to offer both spiritual as well as material to Krishna. பக்தருக்கு ஜடம் என்பது என்ன, ஆன்மீகம் என்பது என்ன என்பது எல்லாம் சரியாக தெரியும். ஆனால் அவர்கள் எல்லாவற்றையுமே ஜட பொருள்களையும் பகவானின் கிருஷ்ணருக்காக அவர்கள் அர்ப்பணம் செய்கிறார்கள். Therefore the last sentence says, thus he is the first class yogi. இப்படி யார் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் முதல் தரமான யோகி என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So he is able to offer both karma and jnana into the fire of bhakti. அவர்கள் கர்மம், ஞானம் எல்லாவற்றையுமே பக்தி என்ற அந்த இதில் தியாகம் செய்கிறார்கள். But he does not lose his individual existence. So he continues to maintain his individual existence, and that is his intelligence. புத்திசாலித்தனமாக அவர்கள் தனது தனித்துவத்தை இழப்பதில்லை. அவர்கள் தொடர்ந்து அந்த தனித்துவத்திலே இருக்கிறார்கள். Even if he wants to go to the spiritual world, back to home, back to Godhead, before going there, he first to make sure what is my service there to Krishna. Then only he goes there. He doesn't want to, the 5 types of liberation, he doesn't want those also, because he first wants to know what is my service to Krishna, even right now. He doesn't wait till going to the spiritual world to know what is service. பக்தரை பொறுத்தவரை ஆன்மீக உலகத்திற்கு போய் அங்கு என்ன தன் சேவை என்பது தெரிந்து கொள்ளாமல், இங்கேயே ஆன்மீக உலகத்திற்கு போவதற்கு முன்னாலேயே தனக்கு என்ன சேவை என்பதை அவர்கள் தெரிந்து கொள்கிறார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் 5 வகையான முக்தியை கூட அவர்கள் விரும்புவதில்லை. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, wonderful lecture. Hare Krishna. பக்தர்களே, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணலாம், இல்ல கை உயர்த்தி கேள்விகள் கேட்கலாம். Hare Krishna, thank you very much, Prabhu. Today we clearly understand 3 types of sacrifices. How the fruity worker, they sacrifice material possessions to demigods to achieve some material benefits, and how the impersonalists, they sacrifice their individual identity to merge into the impersonal Brahma, and finally how the devotees offer the sacrifice all their possessions
body, mind, goals, everything for the satisfaction of the Lord. And very, very clearly you have explained these three types of sacrifices. And before I ask someone any questions, I ask one question. Like you said that even impersonalists use the transcendental knowledge to merge into the impersonal Brahman. And devotees also use the transcendental intelligence for the devotional activities. And this transcendental knowledge is coming from Krishna. And how this knowledge, which is coming from Krishna, misdirect the impersonalist to go to other path instead of the right path. But because this is the transcendent knowledge coming from Krishna, how we can understand it? So, do you want to repeat in Tamil, Mataji? Yes, Prabhuji. So, இங்கே வந்து அந்த பிரபுஜி கேட்ட கேள்வி வந்து உன்னத உணர்வு என்பது பகவான் கிருஷ்ணரிடம் இருந்து வருகிறது. அதை அருவவாதிகள் பகவான் அந்த உன்னத அறிவை ஏற்று பகவானுடன் ஒன்று கலக்க அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். ஆனால் பக்தர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் அந்த உன்னத அறிவை ஏற்று பகவானுக்கு சிறந்த முறையில் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். ஏன் கிருஷ்ணரிடமிருந்து உன்னத அறிவு வந்தாலும் இப்படிப்பட்ட ஒவ்வொருத்தருடைய எண்ணமும் இப்படி இருக்கிறது என்பதுதான் கேள்வி. So the problem is they don't have understanding of Sambandha, Abhidheya and Prayojana. What is our relationship with God? How to act in that relationship? What is the goal of that relationship? This concept is not at all there. ஏனெனில் மக்களிடம் சம்பந்த அபிதயா பிரயோஜனா என்ற அந்த கருத்து இல்லை. நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு என்ன, என்ன முறையில் பகவானை அடைய வேண்டும், பகவானை அடைவதற்கான நோக்கம், இவை பற்றி அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை. Supposing you are given a very good detailed map of a place, but you don't know where you are, where to reach and what is the path. Although the map is there, which is the best route, if you don't know, then what is the use of that map? Similarly, although Transcendental Lord Krishna is saying that this in the 9th chapter of Bhagavad Gita, confidential knowledge, Rajavidya Rajaguhyam. So only by devotion we can understand this Sambandha, Abhidheya and Prayojana and get the benefit out of this transcendental knowledge. Otherwise, this transcendental knowledge will bind us in this material world also. இங்கே நம்ம எடுத்துக்காட்டாக நம் கையில் ஒரு வரைபடம் இருந்தால், மேப் இருந்தால், அதுல எல்லா விளக்கங்களும் தெளிவாக இருக்கும். ஆனால் அதை வைத்திருப்பவருக்கு நாம் எங்கே போக வேண்டும், எப்படி போக வேண்டும், எங்கு அடைய வேண்டும், இதை பற்றி தெரியவில்லை எனில் அந்த மேப்பை பற்றி ஒரு உபயோகமும் இல்லை. இதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் 9வது அத்தியாயத்தில் மிக ரகசியமான அறிவு என்பதில் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்றால், பக்தி செய்தால்தான் நாம் இந்த உன்னதமான அறிவு என்பது நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற இலக்கை தெரியப்படுத்தும். இல்லை எனில் நமக்கு அந்த உன்னதமான அறிவு இல்லை எனில் இது நம்மை பௌதீக உலகில் பந்தப்படுத்திவிடும். That's why in the beginning of this 4th chapter itself, Krishna is saying, what is the process for getting this transcendental knowledge? That is through disciplic succession or parampara. We have to approach someone superior. 4வது அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்திலேயே பகவான் சொல்கிறார் எப்படி இந்த உன்னத ஞானத்தை அடைவது என்று. அது குரு சிஷ்ய பரம்பரையில் சீடத்தொடரின் மூலம் அடைய வேண்டும் என்று. So first is we should know from where it is coming from and how it is coming. Just like a powerhouse, Prabhupada gives the example of powerhouse. We should know where it is being produced and how it is reaching to us. Otherwise, we may get misled. இங்கே நாம் முதலில் எங்கிருந்து எப்படி நமக்கு இந்த ஞானம் வருகிறது என்பது நமக்கு தெரிய வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொன்ன மாதிரி ஒரு மின்சார பவர் ஹவுஸ் இருக்கும் பொழுது அது எங்கிருக்கிறது, அதிலிருந்து எப்படி நமக்கு மின்சாரம் வருகிறது, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். So mainly the devotion. Unless we get the seed of devotion, we won't benefit by this transcendental knowledge. That's why people misuse this knowledge of Bhagavad Gita, although it's an open secret. Because they don't get the devotional seed, they don't benefit from this transcendental knowledge. பக்தி என்ற விதை நமக்கு மிகவும் முக்கியம். அந்த பக்தி என்ற விதை நம்மிடம் இருந்தால்தான் இந்த உன்னத அறிவு தெய்வீக ஞானத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவத்கீதை ஒரு திறந்த ரகசியமாக இருந்தால் கூட
பெரும்பாலான மக்களுக்கு அது புரிவதில்லை. Also, we see towards the later part of this chapter, the important verse is Tadvidhi Pranipatena Pariprashtena Sevaya. So this is very important. And Jnanina Tattvadashina, the 4 things there, then only we can get the full benefit of transcendental knowledge. That is surrender, inquiry, and service. So, இங்கே பகவத்கீதையில் 4வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா, அதில் 4 முக்கியமான விஷயங்களை கிருஷ்ணர் சொல்லி இருக்கிறார். என்னவென்றால், நாம் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும், அடக்கமாக கேள்வி கேட்க வேண்டும், அவருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும், அவர் தன்னை உணர்ந்தவர், நமக்கு ஞானத்தை கொடுப்பார் என்று. Thank you. Sorry. Devotee, is there any other questions? Thank you for giving me this opportunity to speak a few words about this verse, and also thank the translator, Swami Lakshmana. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Vaishnava